According to the FBI, domestic terrorists killed 39 people in fiscal year 2019, making it the most deadly year for domestic terrorism since the 1995 Oklahoma City bombing. The threat of white nationalism has evolved since Oklahoma City, where a domestic terrorist used a truck bomb to kill at least 168 people. Police don't tend to see such terrorists as lone wolves acting in isolation anymore. It's become clear to law enforcement that these attackers often have links to a global network, one with common goals and a shared ideology. We are looking very hard at white supremacists or neo-Nazis here, connecting through social media online with like-minded individuals overseas, and in some cases actually traveling overseas to train. Over the last few years, experts in violent extremism have grown especially alarmed about the Azov movement. At their public events, one thing that surprised me was how many Ukrainians tend to see Azov not as militants or extremists, but as war heroes. In Kiev, the capital, I watched an Independence Day parade where veterans of the Azov battalion marched alongside other volunteer militias, surrounded by cheering crowds, who thanked them for defending Ukraine against Russia. But even at the march, there were signs of the far-right ideology that's so common inside Azov. The symbols on their flags have been especially controversial. Azov says it combines the letters I and N for idea of nation, but extremism experts see it as an emblem of Nazism. The official symbol of Azov, it's a version of Wolfsangel. It was one of the symbols of one of SS division during the World War II. It is one of more or less usual symbols for neo-Nazi groups all over the world. And it's not just about their symbols. When it was founded in 2014, Azov drew many of its commanders and recruits from Ukraine's most notorious far-right groups, including outright neo-Nazis. We basically recruited everyone who could hold weapons in their hand when the Ukrainian state was paralyzed and the defense of Ukrainian state was totally in the hand of Ukrainian volunteers. So there were many war adventurers, guys who believed that they are on a kind of ideological tour to save maybe the future of the West and so on and so forth. So the future of the white race? Or, yes. What worries officials in the West is Azov's recruitment strategy. It's tried hard to build friendships with far-right groups around the world, especially in the US and Europe. During my visit in 2019, I spent a day at one of the biggest recruitment events in Azov's history. Thousands of people showed up for a day of fighting sports and blatant propaganda. There were neo-Nazi symbols, tattoos, and posters all over the place. And many in the crowd seemed pretty receptive to Azov's far-right ideology. Events like this also tend to attract recruits from abroad. One of the ones I met was named Robin, who had just arrived in Ukraine from Sweden, where he told me he's wanted for hate crimes. This is hard to explain the surroundings for someone who's watching this, you know. It's surreal. It's like, I don't know, it's like something you read about the great Germany before, you know, in the 1920s. It's a revival of the Indo-European soul. And it's all happening here in Ukraine. Afterward, we rode back to the Azov base in northern Kyiv, where Azov commanders had allowed Robin to stay as a potential recruit. We are Aryans, and we will rise again. That's the way of life, you know. And after the war in Germany, we went back to the benches, school benches. But now we will rise again. Experts point out that the pace of white supremacist terrorism has intensified, with new incidents frequently filling the headlines. 22 gunned down at a Walmart in El Paso, Texas, 2 killed near a synagogue in Halle, Germany, 9 more in an attack on 2 shisha bars near Frankfurt, and a series of arrests exposing far-right terror plots across the US and Europe. One tally reported an increase of 320% in such attacks in Western countries between 2014 and 2019. Нам зараз надавали стільки зброї, не тому, що ми хороші, як нам кажуть, нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять там Туреччина, Польща, Британія, Україна. Тут ми тут флагман, тому що ми затіяли війну, якої не було вже останніх 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів.
А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Тобто виникає там 5 Росій, там Недоросії і так далі. Ви розумієте, які будуть очі, наприклад, в Будапешті? От ви ж казали, ми там заберемо Угорщину, а тут ми такі розвертаємося зі сходу до них. У нас зараз джавелінів, по-моєму, на європейському континенті найбільше. Тільки в Британії, там, здається, більше. Ви розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою зразу для всіх, хто зараз нам десь там намагається робити хенькі уколи. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому, щоб ви розуміли, чому так все важко? Не тому, що ми, українці, 300 років, наша дупа страждала, чому ж нарешті влада до нас не впаде, ми такі хороші, ми хочемо в Європу. Ні, це величезна, потужна держава, і якщо ми тут прийдемо до влади, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна, амбітна задача. Ми живемо дуже в класний час, і тому перед нами стоять надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася, а це є, вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики. Перемогли націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нацика вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йов, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала б на 90%.